welcome and welcome you all to Times of India presents Trailblazers of Kungu. Can we have a big round of applause, ladies and gentlemen, for the beautiful event that's happening right now. I also like to thank all the guests and the chief guest of the day, Hon'ble Minister Thiru V, Senthilbalaji avargal. I invite our dignitaries, Hon'ble Minister and Manigandan sir, to come over to light the lamp. Also, I'd like to call upon Mrs. Manimegalai Mohan, Ms. Vaishnavi Krishnan and Mrs. Indu Murugesan to join us to light the lamp. Ladies and gentlemen, put your hands together and welcome our very honorable Minister, Thiru V, Senthilbalaji avargal, to come onto the stage, sir. கோவையினுடைய வளர்ச்சி, மாநிலத்தினுடைய வளர்ச்சி, கோவை மக்களுடைய வளர்ச்சி, மாவட்டத்தினுடைய வளர்ச்சி மட்டுமல்ல, மாநிலத்தினுடைய வளர்ச்சி என்பதில் பெருமை கொள்கின்றோம். குறிப்பாக தமிழ்நாட்டினுடைய தலைநகராக சென்னை இருந்தாலும் கூட தொழில்துறையினுடைய தலைநகராக கோவை சிறந்து விளங்கி கொண்டிருக்கின்றன. கல்வியினுடைய தலைநகராக கோவை சிறந்து விளங்கி கொண்டிருக்கின்றன. மருத்துவத்தினுடைய தலைநகராக கோவை சிறந்து விளங்கி கொண்டிருக்கின்றன. அந்த வகையில் ஒரு உறுதியை உங்களுக்கு அன்போடு சொல்கின்றேன். இன்னும் நிறைய நாம் முன்னெடுத்து செல்ல வேண்டும். அதற்கு நிச்சயமாக அரசும் தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சர் மாண்புமிகு தளபதி அவர்களும் நம்முடைய மாவட்டத்திற்கு உறுதுணையாக இருப்பார்கள். அதை கொண்டு சேர்க்க வேண்டியது எங்களுடைய கடமையாக கருதுகின்றோம். நிச்சயமாக உங்களோடு சேர்ந்து கரம் கோர்த்து மாவட்ட வளர்ச்சிக்கும் தொழில் வளர்ச்சிக்கும் உறுதுணையாக இருப்போம் என்று இந்த நேரத்தில் அன்போடு எடுத்து சொல்லி, இந்த சிறப்பு வாய்ந்த நிகழ்வை கோவையில் அமைத்த டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா நிறுவனத்திற்கும் அதை முன்னெடுத்திருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் நன்றியும் இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இன்று விருது பெறுகின்ற அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள், பாராட்டுக்கள், நன்றி, வணக்கம். Now it's time to honor the recipients. So let's begin with our first recipient, the KIT, KalaignarKarunanidhi Institute of Technology. With big round of applauses, here we have Mrs. Indu Murugesan, Vice Chairperson, KIT. Established in 2008 by the Vijayalakshmi Palanisamy Charitable Trust, is an autonomous institution approved by the AICTC and affiliated with Anna University, Chennai. Congratulations. Coimbatore is the manufacturing sector of India. So adhe mari ipo Coimbatore vandu it is one of the most prominent place for education. So KIT for the past 17 years we have evolved as one of the best engineering institutions in this region. So KIT students, they become industry ready as well as they have the cultural values in them. So thanks Times of India for this recognition and acknowledgement. Thank you.